வணக்கம் மக்களே, வெல்கம் பேக் டு PhoeniX GamerZz. கேமர்கள் நீங்கள் என்ன பண்ண we are going to play HOGWARTS Legacy. அதுக்கு முன்னாடி சேனல் பசங்க வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பார்த்து மறக்காம லைக் அண்ட் ஷேர் பண்ணுங்க மக்களே. Before we start, mission. மக்களே ஸ்டார்ட் பண்ணுவோமா? கடைசியாக எங்கே முடித்தோம்? போல எங்கே முடித்தோம் அப்படின்ட்டு அதில் பார்த்துக்கலாம். Return to Madam Kogwa. எங்கேயோ பறந்துக்கிட்டே இருக்கும்போது முடிச்சிருக்கிறோம். அப்படி போகும்போது சரட்டு கிட்ட போகிற மாதிரி ஏதாவது கொடுத்தா நல்லா இருந்திருக்கும். இங்கே தான் இருக்குது. இந்த கியர் ஸ்லாட் வேறு எப்போ பார்த்தாலும் ஃபுல்லு வந்துக்கிட்டு இருக்குது. கதவா திறக்கடா. கொஸ்ட்டு என்ன கொஸ்ட்டு? ஓகே, எல்லா பலூனையும் பாப்அப் பண்ணதுக்கப்புறம் ஃப்ரீசிங் ஸ்பெல் கற்றுக்கிறதுக்கு போகிறோம். நாட் பேடில் கெலக்சியஸ் ஸ்பெல் கற்றுக்க போகிறோம் மக்களே. அம்மா மட்டும்தான் வெளியே சுற்றிட்டு பார்த்தா நம்மளும் 4-5 பக்கம் வெளியே சுற்றிட்டு இருக்குங்க. எங்கே இருக்க ஆளே இருக்கணும். கீழே தான் அங்கே இருக்கான். அதுக்குள்ளே ஓட்டை பிடிச்சி உள்ள போனோம். தனியாக நின்றுட்டுருக்கான். இந்த இருக்கு பத. How did you get on with those tasks? முடித்து விட்டேன். Madam Kagawa, I completed the list of tasks you assigned. Wonderful. I trust you became more familiar with your broom through the process? எஸ், நல்லாவே ஃபெமிலியராக வந்துக்கிட்டு இருக்கிறேன். எஸ் நல்லாவே ஓட்டம். That's good to hear. Keep it up, and perhaps one day you'll have a spot on the Quidditch team.
If Black ever permits Quidditch again. Well, with those சரி tasks out குடிச்சு of the திரும்ப way, வந்துட்டு அவனை let us கடிச்சிட்டு நம்மளை get சேர்த்துப்பாங்களாம். started. Glacius. Pay attention to your wand work. ஓகே மக்களே, கிளேசியஸ் கற்றுக்க போகிறோம். பண்ணுவோமா? Glacius. Well done. New spell. I'd recommend that you practice your new spell here in my office before taking it out into the world. ஓகே, அவரோட ஆஃபீஸில் செக் பண்ணி பார்க்க சொல்கிறோம். கீழே லெட்டர் போட்டு வச்சுருக்கிறோம். புதுசாக அன்லாக்கான ஸ்பெல் இது. கிளேசியஸ். கிளேசியஸ் பற்றி நான் எங்கே வைக்கிறேன்? Event settle up. Glacius, there you go. Catching them quickly. ஓகேங்க, இந்த ஸ்பெல் வந்து எல்லாத்தையும் இது பண்ணி Lumos. Glacius. I think it's very good lesson. But do continue to practice as long as you like. Kinesthesia is a powerful learning இது tool. பாருங்களா, மினி குவிடிச் மேட்ச் நடந்துகிட்டு இருக்குது. மெயின் மிஷன் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு தெரியல. மீட் ப்ரொஃபஸர் பிக் எடுத்துகிட்ட பெர்சிஃபல் ரேக்கப் ஸ்டைல். அந்த ட்ரையலுக்கு போகிறது. போகிறதுக்கு முன்னாடி இந்த ஃப்ளைட் டெஸ்ட்டை முடிச்சுட்டு போமா? Inventory. What's it? அவன் நடுராத்திரி இருப்பான்னு நினைக்கிறேன். இங்கே வாசல் இருக்கு மக்கள், இந்த வாசல் வெளியே உள்ள போ. சைன் விடி விடி இங்கே தான் அடகாத்துட்டு நினைக்கிறேன். Imelda Reyes? Albie Weeks sent me. Did he now? Still tinkering with his broom upgrade, no doubt. I tried to help him once. He nitpicked my flying technique, and that was the end of that. The nerve. Why is he roping you into his broom testing silliness? You've barely started flying from what I know. Caught wind of you showing off in flying class with Clopton. நீ பொறாமப்படுற மாதிரி Seems இருக்குது. someone's jealous of my skills on a broom. Me? Slytherin Quidditch captain. Jealous of you? சில்தரன் குடிச்சோட கேப்டன் only அங்க. for beginners, troublemakers, and bumbling baboons. But for some reason, now people think you're competition. I can't be having that. Perhaps I am competition. You're நான் not even உனக்கு போட்டியா Slytherin. இருக்கிறேன். Could be a useless squib for all I know. Enough of this. Only one way to find out who's the better flyer. I hold one of the fastest times on this course. Let's see if you can beat it. Slytherin இவ்வளவு beat versus பண்ண முடியாதுன்னு பார்ப்போமா? Gryffindor. இது என்ன மாதிரியான கொஸ்டின் Can you பார்த்து tell me தெரிஞ்சுக்கலாம். more about these courses? Stalling, 5th year. Fine, அவனுக்கு I'll அந்த humor ஃபிஃப்த் you. டேரக்டா ஜாயின் This பண்ணிருக்கிறேன். course எனக்கு demands வந்து என்ன focus. அர்த்தம்? Requires you to anticipate speed and height before every turn. The others test stamina. 3 courses in all. ஸோ ஒன்று Built வந்து ages ஸ்பீடு, ago by ஒன்று former வந்து ஸ்டெமினா students. வச்சு பண்ணுற மாதிரி முடியுங்க. Since Black cancelled Quidditch, it was these courses or nothing. I made them popular again. Got the whole school hungry to compete. So, ஸோ குட்டிச்சை see பிளாக் what பண்ண you've அப்படியே got, தான் இந்த கோர்ஸ் fifth வந்து year. இருக்குல்ல. போகுமா? Actually, why not?
I can beat your record. I'm so looking forward to seeing you lose. ஒரு ட்ரை பண்ணி பார்ப்போம் என்னதான் பண்ணுறாங்கன்ட்டு. எடுத்துட்டு போடா. This is rather fun. ஓகே மக்களே, அவரோட பெஸ்ட் டைம் வந்து 2 நிமிஷம் 20 செகண்ட் போட்டிருக்கானுங்க. ஓகே, இந்த பபுள் எடுத்தோன்னா அந்த ஸ்பீடிங் இது குறையாமல் இருக்குது. Did it. Brilliant. பபுளை மிஸ் பண்ணிடாத குமாரே. பில்ட் பண்ணுவோமான்னு தெரில, பார்ப்போம். Success. ஹாய் தமிழ் ஸ்ட்ரீமர் ப்ரோ. ஓகே மக்களே, பீட் பண்ணிடுவோம்னு நினைக்கிறேன். எஸ், பீட் பண்ணிட்டோம். That wasn't too bad. எந்த ரிங்கையும் மிஸ் பண்ணவும் இல்லை. ஹாய் தமிழ் ஸ்ட்ரீமர் ப்ரோ, எப்படி இருக்கீங்க? பொங்கல்லாம் எப்படி போச்சு? ஃபஸ்ட்டு இதில் அவ்வளோ பீட் பண்ணியாச்சு. ஃபஸ்ட்டு சேலஞ்ச் அப்போ கொஞ்சம் ஈஸியாக தான் கொடுப்பாங்க. That's not. You must have cheated. You. Oh. நான் சீட் பண்ணல. நீ வேணா அப்படியே பண்ணதை பார்த்துக்க வேண்டியதானே. Don't think this is over. You can't determine skill from one single என்னங்க trial. பெஸ்ட்டுன்னா Surely my 2 win நிமிஷத்துக்கு means வச்சுருந்துருக்குறேன். something. You're not terrible, but you're still going to have to prove yourself if you want to earn my respect. ஓகே, எனக்கு பதிப்பெல்லாம் தேவையில்லை. என்ன சொல்லலாம்? Challenge accepted then. Perhaps you have what it takes after all. We shall see. But don't get your hopes up. The next course near Irondale offers a much tougher challenge. ஓகே ஓகே, You can try சூப்பர், to என்ஜாய் prepare பண்ணுங்க. by racing this course again. Just check in at the podium where the leaderboard எனக்கு is. போச்சு You ப்ரோ. can check your Not time bad, and start not the good. race. We'll see Not next சொல்லலாம். time if your win here was more than just a fluke. Whilst on an errand for Albie Weeks. ரேஸ் லீடர் போர்டு நம்ம I ரெண்டாவது suspect இடத்துல Mr. தான் Weeks இருக்கோம். will be glad to hear how I fared. ரூபி வேல்னு சொல்லி யாரோ ஒரு இடத்துல இருக்கோம். ஹாட் ரேஸ்னு இருக்கு. என்னது அகைன் இதே தான் வருது. என்ன ஸ்டாப் ஆயிடுச்சு. This is rather fun. எட்டில் இருக்கடா, ஒரு பல்லுக்கும் ஒரு எடுக்கல. இதில் மிஸ் பண்ணிட்டேன். These rocks have seen better days. Made it. Brilliant. ஒருத்தன் டவரில் சுற்றிக்கிட்டு இருக்கானே. நம்ம 32 அடையமாக பீட் பண்ண மாட்டோம்னு நினைக்கிறேன் மக்கள். ஸ்டார்டிங்கே ஒரு 6 செகண்ட் கிட்டே விட்டுட்டோம்.
ஆண்டிடுச்சு பார்த்தீங்களா? Excellent. இந்த எல்லா பபிள்ஸையும் மோஸ்ட்லி எடுத்துகிட்டு வந்தோன்னா, ஆனால் நிறைய முடிக்க வாய்ப்பு இருக்குது. போன தடவை இந்த டைம் அதிகமாகிடுச்சு. Not close enough. மேஜிக்கை போட்டு சொல்கிற அளவுக்குலாம் இப்போ இல்லை ப்ரோ. அது வந்து நம்ம மேஜிக் அப்பாற்பட்ட விஷயம். ரிட்டர்ன் டு ஆல்பி விக்ஸ் இங்கே தானே இருக்கா? என்ன பஸ்ல கரெக்டு தான். அதோட கூட ஈஸியாக முடிச்சிடலாம் போல இருக்குது. அதில் லெஃப்ட் ரைட் மூவ்மெண்ட் தான் இருக்குது. அதில் அப் அண்ட் டவுனர் இருக்குதா, அந்தால வந்து இதாகுது. சில இது என்ன மிஷினுக்குள்ளே கூப்பிட்டு போயிருக்குன்னு தெரியலையே. ஓ, இல்லை அனுப்பிவிட்டு அவன்கிட்ட போக சொல்கிறாங்களோ. போவோம், அவன் என்ன சொல்கிறான் பார்ப்போம். இப்படி இப்படி போக வேண்டியதாக இருக்குது. இப்படி மட்டும் போனால் பிரச்சனை இல்லை. இதில் ட்ரிஃப்ட் அடிக்கும் பில்ல மக்களே. வி கேனாட் என்டர் வைல் மவுண்டடா. என்னடா, ஓ இதுக்குள்ளே வந்துட்டோமோ, ஹோம் சைடுக்குள்ளே வந்துட்டோம் நினைக்கிறேன். Revelio. இந்த இடத்துல அப்போ தான் போகும்போது அது இல்லவே இல்லை, இப்போ காமிக்குது. பார்த்துட்டு மக்கள் மறக்காம லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணுங்கள் மக்களே. சேனலுக்கு இப்போ சந்தை மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். சப்ஸ்கிரைப் பண்ண சொல்லுங்கள். இந்த வீட்டுக்குள்ள அங்கே இருக்கும். Oh, you're back with something to report, I hope. எஸ், நீ சொன்ன மாதிரி நான் போயிட்டு வந்தேன். Mr. Wheats, I was able to set a record on my broom. Incredible! Miss Ray's must have been shocked. Tell Yes, me, how was the broom? சென்ட் போயிட்டா. A little turbulent and it's wanting for a bit of speed, but it fared well enough. இன்னும் I ஸ்பீடு will தேவை. say that it tended to drift a bit ஓகே, to the அதை left மாடிஃபை on பண்ணி certain தரேன்னு சொன்னால turns. திரும்ப அதனால் A பார்க்க வந்திருக்கான்னு slight நினைக்கிறேன். swoosh when I dipped. Oh, எனக்கு thank அதுவே you. மறந்து போச்சு. அதான் ஞாபகம் வருது. That's precisely what I needed to know. Drifted, eh? I shall get to work immediately. Even the naysayers will be forced to admit that my work's had potential all along. Why would anyone doubt your ability to upgrade brooms? No, you'd be surprised. People ஓகே, get set in மற்றவங்களாம் their வந்து ways, ரூம் அப்டேட் பண்ணுற worry கற்றுக்கலாம் that நினைக்கிறேன். fiddling with what's working fine will அதெல்லாம் somehow வந்து ruin பண்ண it. முடியாதுங்கிற மாதிரி பேசியிருப்பாங்க நினைக்கிறேன். Those people don't appreciate the sense of freedom that comes with quality broom flight, nor do they appreciate all that's involved in the creative process. I have a friend in Rome runs a shop like mine, says it's worse there. Of course, they do nap in the afternoons from what I hear. And where would we be without enhancements? I mean, if Elliot Enhancement Smethwick had பண்ணலாம் let இதில். the இப்போ naysayers எப்படி get to enhancement him, பண்ணுவான்? we would never have had the cushioning charm. I don't listen to him. ஒரு பின்னாடி இருக்க குச்செல்லாம் பிடிங்கிட்டு கொடுத்துருவானோ. I'm excited to hear more. I have a very good feeling about this upgrade. I guarantee you'll be pleased. Expect to hear from me soon. ஏய், திரும்ப என்ன சொல்கிறான்னு பார்ப்போம். How to address the issue of altitude as it relates to speed. You're back. Nice to see you again. வித்துட்டு போயிடுவோமா? Nice doing business with you. இந்த வெள்ளை கலர் க்ளவுஸ் வித்துரும். Thanks for stopping by. Hope to see you again. I believe you are ready to learn Arresto Momentum, the slowing charm. It allows you to freeze objects or people in mid-air. Glaciers! And then come and see. இதை மெதுவாக பார்ப்போம். அதுக்குள்ள அடுத்த அசைன்மெண்ட் கொடுத்துட்டேன்.
மெயின் கொஸ்ட் போகிறதாமா லெவல் 11 தேவை. நம்ம என்ன லெவலில் இருக்கோம்? நான் என்ன லெவலில் இருக்கேன்னு எனக்கு தெரியலையே. லெவல் 16 இருக்கேன். பரவாயில்ல, 5 லெவல் அதிகமாக தான் இருக்கேன். ஓகே மக்களே, ஊருக்கு ஒதுக்குப்புறமாக இருக்குது. பறந்து போகலாம். Revelio. வித்தியாசமாக சவுண்ட் வந்துச்சு இல்லை? ஓடுடா ஓடு. ஓகேங்க. Accio. என்ன இன்னும் இது கொடுக்காம இருக்கான் ப்ரூமை. பறக்க மாட்டாங்க போல இருக்க. அங்கே ஒன்று பறக்க பாருங்க. அவ்வளோதான் சினிமா வந்துருச்சு நினைக்கிறேன். Revelio. உங்களை ஏறி உட்காந்து போட்டோன்னா எல்லாமே திருப்பி பாருங்களேன். யாருங்க உனக்கு அப்படியே சொல்லிட்டு Accio. Levioso. Expelliarmus. Give that back! Accio. Incendio. லெவல் 17 இருக்கோன்ட்டு போய் சண்டை போட்டிருக்கோமே. சரிடா. Let's see what's up your sleeve this time, Merlin. Accio. Levioso. Expelliarmus. என்ன யூஸ் பண்ணதில்லை இதில். Incendio. Confringo. ஓகே, சதற விடணும் போல. Merlin himself would be proud. ஓகே மக்களே, சிதற விட்டு அடுத்த மெர்லின் சேலஞ்ச் அன்லாக் பண்ண. இது ஆக்சுவலாக மெர்லின் சேலஞ்ச் அன்லாக் பண்ணோன்னா நமக்கு வந்து இன்வெர்ட்ரி கூடுங்கிறானுங்க. இன்வெர்ட்ரினா கூடுன மாதிரியே தெரில. Revelio. இல்லை இங்கே எதுவும் எதுவும் எடுக்கிற மாதிரி இல்லை. Accio. ஓகே, பட்ட வரதாடா எடுக்க முடியல பாருங்களா. Levioso. Accio. ஊரில் இந்த பல் அப்படியே ஒரு ரோடாக உடச்சிட்டு போயிடலாம். அங்கே ஒரு பலூன் இருக்குங்க. நிறைய பலூன் வச்சுருக்கானுங்களே, பரவாயில்லையே. மிஸ் ஆயிட்டு. Not sure how I'd fare in a little place like this. Pop balloon 5.
ஓகே மக்களே, இப்போ ஃபிக்கை பார்த்து நம்மளோட ஃபஸ்ட் ட்ரையில் வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணுவோம். கீழே வைக்கிறதுக்கு பேர் நம்மள மெர்லின் சேலஞ்சை முடிக்கணும்னா வந்து இந்த மெல்லோ ஸ்வீட் வேணும். மெல்லோ ஸ்வீட் வந்துட்டேன். எங்கே இருக்கீங்க? Over here. Intriguing place, Zanbakar's tower. Lovely view, I'd imagine. வேறு எதுவும் வாய்ஸ் கேட்குது? வேறு உள்ள இருக்கலாம். We're not alone. We are not. Ranrock's loyalists. Around a dozen I can see, but could be more. Can't we apparate past them into the tower? We could, but we've no idea what's in the tower. More importantly, however, I'd like to know why they're here. They've set up camp just ahead. I suggest we investigate a little before doing anything else. Let's go. போவோமா? ஒரு சண்டை போட வேண்டியிருக்குமா? No, it isn't. This way. And I'd suggest we use the disillusionment charm here. No sense in announcing our arrival. ஓகே, நம்ம வந்திருக்கிறது தெரியாமல் Quickly now. கொடுத்தாச்சு. ரீச்சிங் எனி மேண்டேட்டட் பெட்ரிஃபஸ். பெட்ரிஃபஸ் நம்மகிட்ட இருக்கா? என்ன பெட்ரிஃபஸ் இருக்காத கற்றுக்க மாட்டோமோ? காடியம் லூஸா இது என்ன நம்ம கற்றுக்கிட்டோம்? இது அன்லாக்கட்டாக எல்லாரும் ஒரே இதில் முடிச்சு விட்லாம். ஒளிஞ்சு போங்கடா அப்படின்ட்டு. நான் அதெல்லாம் கடைசியில் தான் வரணும் நினைக்கிறேன். இதெல்லாம் இந்த ரூமுக்குள்ள யூஸ் பண்ணுறது. வெளி உலகத்தில் இதெல்லாம் யூஸ் பண்ண முடியாது நம்மளால். Stay hidden and cast Petrificus Totalis. எனக்கு அது எதுவும் தெரியலடா. டிஸ்பிளே ஒரு இந்த ஃப்ரீசிங் தான் சொல்கிறாடோ இல்லையே. Most gobblers in my family worked in the mines at one time or other. Or, I suppose, we could charge right into their mist. Luma, Protego! Place it! There you are. Repulsor! There must be something here. Ramrock said so. இது பண்ண சொன்னாங்க, என்ன பண்ண சொன்னானே தெரியல. Wait a moment. Someone there. Confringo! Let's get this over. Protego! Why did you have this? Someone been taken out last meal. Something here. Ramrock said so. Stop it! Let me down! You are one. I won't. Confringo! Repulsor! You don't know what you're playing with. Revelio!
Expelliarmus! Levioso! Accio! Incendio! எங்கே போனா இங்கே இருக்கிறது நமக்கே தெரியல தான் இருக்கானா. Revelio! இன்வெஸ்டிகேட் பண்ண வேண்டும். என்ன இன்வெஸ்டிகேட் பண்ண? ஏதாவது கண்டுபிடிப்பான்னு பார்த்தா எவனும் நம்ம முன்னாடி சுற்றிக்கிட்டு இருக்கான். ஏதாவது நீ தேடுடா, என் பின்னாடியே வராத. இந்த பக்கம் கதை திறக்கல. இன்வெஸ்டிகேட் என்ன இன்வெஸ்டிகேட் பண்ண ஒன்றுமே இருக்கிற மாதிரி தெரியல. Orders. Directly from Ranrock. இதுதான் இங்கே இருக்கு சுற்றி முற்றி வந்ததில். That they're after something to do with names. What names? And why here? Revelio. I will draw blood. You won't last long. You can't stop us. Really, it is. Protego. Incendio. That was unimpressive. No, that's embarrassing, isn't it? Incendio. ஏதோ ஒன்று கற்றுக்காமல் வந்துட்டோம்னு நினைக்கிறேங்க. அந்த சொன்ன ஸ்பெல்ல நம்மகிட்ட இல்லவே இல்லை. ஓகே, அடுத்து எங்கே போனோம்? அவரை சர்ச் பண்ணுவோம். தண்டமாக வந்துட்டுருக்கான். தேடி போடானா நம்ம தேடி போன அப்புறம் தான் போகிறோம். Looks like we found the entrance. It's locked. An unlocking charm. Very handy. No time now, but if you don't learn it soon enough, we can work on it back at the castle. சொல்லி கொடுத்தா கூட நல்லா தான் இருக்கும். Revelio. நிறைய தேவைப்படும் போல இருக்கும். I wonder who this is. With robes like that, it could be anyone. பெருசாக வச்சுருக்கானுங்க. Welcome to Sanbakar's Tower. அவன் முன்னாடி போகணும், நம்மளை முன்னாடி போட்டு விட்டுட்டான். கியர் ஸ்லாட் ஃபுல்லாக. Revelio. இந்த இருக்கும். Hello, Professor. Did you say Sambakar's Tower? I did. Professor Bakar is a keeper you have yet to encounter. I'm glad to see that I was correct in presuming that we would meet again soon after our last encounter. Though I surmise, based on the commotion I heard, that you did not have an easy time getting to me. We did not, Professor. We encountered goblins outside the tower. That goblins were aware of my vault goblins is disquieting enough. But if they have also made a connection to this tower, then the threat may be greater than I thought.
All the more reason for us to move forward. Downstairs, near the entry, a reservoir of ancient magic, like those you've seen before, has been unlocked. Command it to access a doorway. I'm afraid I cannot say more. As Professor Fig cannot join you, he and I will, in time, see you back at the map chamber. Remember what you see. We're going to need to understand how Ranrock's loyalists knew about a tower that once belonged to a keeper. For the moment, however, you've more important things to set your mind to. A reservoir of ancient magic, I believe? Yes, sir. Then I shall leave matters in your increasingly capable hands. That said, be careful. I will, sir. I'll see you back in the map chamber. A reservoir of ancient magic, downstairs, near the entry. Revelio. ഇതൊക്കെ വാസല് ஓகே மக்களே பெர்சிஃபரோட முதல் ட்ரையலுக்கு வந்துட்டோம். ட்ரையலை பற்றி எதுவும் குறிப்பெலாம் வைக்கலையா? முதல் ட்ரையல். I've seen this before, in Gringotts and the restricted section. Revelio. இது தடை செய்யப்பட்ட பகுதியில் ஏற்கனவே இதை பற்றி பார்த்துருக்கோம் நம்ம. பயங்கரமாக சண்டை போட விட்டுருவாங்களோ? இந்த பக்கம் இருக்காருங்கிறது பாதை. Impressive. That must have done something. Best have a look around. கேஸ் ஸ்லாட்டுக்குள்ளே வருமா எனக்கு தெரிய முடியும். டிஸ்ட்ராய் பண்ணிடலாம். இதெல்லாம் விற்றா நல்ல காசு வைப்போம் போல. ஐயோ நான் இன்னும் ஆப்ஜெக்ட் கிடச்சிருக்குது. நம்மகிட்ட யூஸ் பண்ணதெல்லாம் பசங்க வித்துற வேண்டியது தான். இந்த 52 கோல்டு எடுக்க முடியாமல் நம்மகிட்ட விட்டு வச்சுருக்கோம் பாருங்களா. and black and white scarf. அடுத்து ஒரு ஸ்கார்ஃப் கிடச்சிருக்கு மக்களே. அப்கிரேட்
சென்னை காமிக்கான்க்கா. சென்னை பக்கமே வர மாட்டோம். நான் இது வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா சென்னைக்கு வந்து ஒரு 2-3 தடவை வந்திருக்கேன். மேக்ஸிமம் 1 டே. இதுக்கு மேலே அங்கே நமக்கு செட் ஆகுது. ஒரு தடவை எக்ஸாமுக்கு வந்தேன். All traces of ancient magic. ஒரு தடவை அங்கேருந்து இன்னொரு ஊருக்கு போக வேண்டியிருந்துச்சு, அதனால அங்கே வந்தேன். இந்த பக்கம் இருந்து வந்தால் ஒன்றும் தெரில. இந்த பக்கம் இருந்து வந்தால் மட்டும் ஹோட்டல் மாதிரி இருக்கு பாருங்களேன். இதை எடுத்து குடிக்க சொல்லுவீங்களா? இடத்த பார்த்தா வித்தியாசமாக இருக்குங்க. இலையெல்லாம் உடஞ்சி கிடக்கு. These are never a welcome sight. At least I know what to expect this time. சரி விட்டுறலாம். தெரிச்சிட்டான். போட சேர்ந்து தெரிச்சிருச்சு. முட்டையை உடைக்கலாம் போலயே. பக்கம் ஏதோ ஒன்று இருக்குல்ல இதில். எல்லாத்தையும் பார்ப்போம், எதுவும் நல்லா இருக்குல்ல. These look familiar. Akio. ஓ, அந்த பக்கம் போகிறது பாதை இல்லைல்ல. நிறைய போர்ட்டலுக்குள்ளே போர்ட்டல் வச்சு போச்சுக்கினே இருக்கானுங்க. இப்போ அந்த பக்கம் பார்த்து வந்துச்சு. இப்போ பார்த்தோம், இதை பார்த்த மாதிரி ஞாபகமே இல்லை. ஐயோ, கீழே விழுந்துட்டேன். இடம் மாறிடுச்சு எனக்கு. இங்கே வாங்க கொஞ்சம். நான் தூக்குமா தூக்காது நினைக்கிறேன். What did that burst of magic do? Perhaps I should examine things from both sides of the archway. Incendio! Accio! நல்ல வேலை மேஜிக் நம்ம டேமேஜ் பண்ணாது, அது வரைக்கும் சந்தோஷம். ப்ரௌன் லெதர் க்ளவுஸ். இந்த க்ளவுஸ் என்ன பண்ணும்? இப்போ இருக்கிறத டிஃபென்ஸ் அதிகமாக கொடுக்கும்.
அதற்கு மக்கள் மறக்காமல் லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணுங்க மக்களே. Incendio. Accio. அக்கியோ போட அக்கியோ போட. The room changes when I move in and out of the archway. இதுலேயும் அதே தான் வந்துருக்குது. ரெண்டு விதமாக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். இந்த பக்கம் போர்ட்டல் ஒன்று இருக்குது. இப்படி போனால் வேறு ரூம் இருக்குது தெரியுதா? கியர் ஸ்லாட் திரும்ப ஃபுல் ஆயிடுச்சு. எனக்கு இதே பொழப்பா போச்சு. அவுட்ஃபிட் டிஸ்ட்ராக்ட் பண்ணி வேண்டியதான். ஓ அன்ஐடென்டிஃபைடு ஹெட் ஐட்டம். இந்த ரூமில் வேறு எதுவுமே இல்லையா? சேட் லைஃப். தம்பி இதேலுங்க ஆக்கி விட்டு அப்படி அங்கேயே வச்சுருந்துருக்கலாமோ? பாதியாக இருந்திருக்கும். என்னடா போஸ்க்கு நடிச்சு போட்டானே. Incendio. Expelliarmus. Levioso. Expelliarmus. Confringo. Capulso. Glacis. இதான் நடக்கும். இந்த ஒரு ரிங்கிடு. Not making this easy on me. ஓகே மகளே, இப்போ என்ன பண்ணணும்னா இந்த இடத்த எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணணும். இந்த இடத்த எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணணும்னா அதுக்கு மேலே ஏறணும் முதல்ல. என்னால் இப்படி மேலே ஏற முடியாது. அதனால என்ன பண்ணணும்னா கீழே மேலே ஏறணும். இந்த சிலையெல்லாம் உடைக்கலாமா? ஓ உடச்சிட்டு திரும்ப இது பண்ணிக்கலாம் போலயே. ரிப்பேர் ஆகாதா? என்னன்னு தெரியல, ஒன்றும் ஆகலை. அந்தரத்தில் இருக்கு பாருங்களேன். அடுத்துங்கடா வேர் டூ. To explore this archway from both sides. என்னங்க படிக்க காணோம்? வெயிட் a minute. நைஸ்ல ஓகே பண்ணியிருக்கானுங்க அவங்க. Incendio.
Accio, Accio. What did that burst of magic change on both sides of the archway? Something must be different. மீண்டும் inventory full. ஒரு டேலண்ட் பாயிண்ட் இருக்கும். என்ன பண்ணலாம்? டார்க் ஆர்ட்ஸில் ஏதாவது பண்ணுவோமா? டிசர்விங் கர்சம். வேலையோட ரேஞ்ச் கூடும். நியூ ஸ்பெல் செட்டு. இந்த இன்வென்ட்ரி ஆட் பண்ணுறதுக்கு ஏதாவது இருக்காடா? இருந்தால் சொல்லுங்கடா. ஸ்டிஃபை மாஸ்டர். Movement. Ocean. Invisibility maximum. Else. Dark cuts எடுப்போமா? இல்லை கோரில் எடுப்போமா? இது செட்டை அன்லாக் பண்ணுறதுக்கு இது. ஓகே போ. Elven wooden spectacle. இப்போ இங்கேருந்து அங்கே எப்படி போகிறது? அங்கே ஒன்று இருந்துச்சே. அது அந்த பக்கம் போனால் தான் வரும் நினைக்கிறேன். I need to see how the room changes when I move in and out of the archway. Accio! Incendio! Accio! ஆக்கி விடலைன்னா குதிக்க மாட்டேங்கிறாங்க வந்துட்டு. இந்த ரூம் சேஞ்சிங்லாம் நல்லா கொடுத்துருக்காங்க அவங்க. Never get used to these floors. அட போங்கடா. நான் இன்வென்ட்ரி பில்லுன்ட்டு காமெடி பண்ணிட்டு இருக்கானுங்க. டெஸ்ட்ராய் பண்ணிடும். எல்லாத்தையும் விற்கவா செஞ்சுருக்கலாம். Revelio. ஓகே, நம்ம நடக்கிறத பொறுத்து இந்த ரூம் சேஞ்ச் இடம் ஏதாவது வரலாம். அங்கிட்டு போனால் அங்கிட்டு கீழே இருந்தது.
ஓகே மக்களே, அனைவரும் பெருசாக சண்டை வரும் நினைக்கிறேன். Expelliarmus. Accio. Protect. டேய் நீ எங்கே இருந்துடா அந்த பொசிஷனை? ஆத்தாடி வச்சு முடிக்க போகிறானுங்க, முக்கில் வச்சு முடிக்க போகிறானுங்க, தெரிஞ்சு போச்சு. Confringo. Glacius. Compulsor. Glacius. Expelliarmus. முடிச்சிட்டானுங்க, முக்கில் வச்சு முடிச்சிட்டானுங்க, ஓடிடுடா. Expelliarmus. வந்துட்டு எத்தனை வச்சுக்கோ. Accio. Incendio. Expelliarmus. 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 அதில் குட்டி வேறு வருதா? Accio. Incendio. ஓகே, பெருசாக அவனே அடிச்சிட்டான். Leviosa. Accio. Expelliarmus. Leviosa. Incendio. Confringo. Depulsor. Glacius. Glacius. Confringo. Depulsor. இருந்த எல்லா லைஃபும் மொத்தமாக குடிச்சு உயிர் வளர்ந்தாச்சு. சண்டை போடும்போது நீங்களும் எங்கே போனீங்க? கண்ணிலே படலையே. Revelio. அவசரப்பட்டு வச்சுட்டேன். Glacius. Incendio. Accio. இங்கேயும் இருக்குது, இங்கேயும் இருக்குது. சைடில் வர கொடுத்து வச்சுருக்காங்க, எதுக்குன்னு தெரியல மக்களே. பக்கம் போனால் எப்படி இருக்கும்ன்றது தெரியவில்லை. சைடில் பாதை இருக்குது, ஆனால் இங்கேருந்து பார்த்தா பாதை தெரியலையே. இதுக்குமா வேண்டாம். இந்த சைடு வழியாக தான் போகணும்னு நினைக்கிறாங்க.
Revelio. Accio. அந்த இருக்கு. இங்கிருந்து எடுத்தா ஃபுல்லாக வர மாட்டாங்க. வந்து அதில் ஏற முடியுமா? வாய்ப்பு இல்லைன்னு. ஆனால் நான் இதில் உள்ள வரணும். Accio. ஆனால் போச்சு. இல்லை ஒரு வேளை அப்புறம் கூட சுற்றி அவங்க கொண்டு போகணும்னு நினைக்கிறேன். Accio. அதை ட்ரை பண்ணி பார்ப்போமா? அதுக்கும் போது இங்கேருந்து வராது போலே. Accio. மெர்லின் ட்ரெயில் கேப்பில் பண்ணிட்டு தான் ப்ரோ இருக்கிறேன். நான் அதுவுமே வந்து அந்தளவுக்கு எனக்கு தெரில. மாயம் இல்லை, மந்திரம் இல்லை, கண்ணாடி மேலே நிற்குது ஒரு இருக்கிறேன். அது போயிடுச்சு. நான் கீழே வந்துட்டாங்க. ஓகே, ஆக்சுவலாக ஒரிஜினலில் அந்த பக்கம் பாதை இல்லை, அப்படி தானே? ஓ, இந்த மேஜிக் யூஸ் பண்ணப்போ அங்கே வந்து பாதை வருது. Accio. ஓகே மக்கள், இப்படி தான் போகணும்னு நினைக்கிறேன். குதிச்சிட்டோம்ல, வந்துட்டோம்ல. ஃபைனலி வந்து விட்டோம் மக்களே. வழக்கமாக ரெண்டு பாதையும் மீட் பண்ணுற நேரத்தில் வச்சுருக்காங்க. அடுத்து திரும்ப பயங்கரமாக சண்டை விட்டுருவானுங்களோ? இல்லையே, உள்ளே போன பாதையிலேருந்து பேக் வந்துட்டோமா என்ன? சண்டை போட போகிறாங்க கன்ஃபார்ம். Don't like the look of this.
Expelliarmus. பேக்கில் அடிச்சிட்டானே. Accio. Incendio. Potato. Expelliarmus. Yeah, that's cool. Stupefy. Accio. ஓடுறா அடிச்சு போடுறாங்கடா. Stupefy. Incendio. Levioso. Accio. இதுவா ஏன் Expelliarmus. இது உனக்கு தான். Have a blast. டேய் இவ்வளோ பெருசாக அனுப்புறீங்கடா, அநியாயம்டா. நான் ஏதோ சில்லத்தனமாக இருக்கிற சண்டை போட்டு. வெரி நைஸ். ஆல்சோ கவலை, அதாவது உருவாக்கும் போது நம்ம வந்து Confringo. எட்ஸ் Incendio. Expelliarmus. Confringo. Glacis. தப்பு பண்ணிட்டோம். முதுகில் பாருங்க டேப் மாதிரி இதே போட்டுருக்காங்க. Repulsor. Glacis. Incendio. Expelliarmus. Levioso. Accio. ஒரு நிமிஷம் இதுக்கு இங்கே வைப்போம். மொத்தம் 3 இந்த இடத்துல தேவைப்படாது. Confringo. Glacis. பிளேசஸ் ஒர்க் அவ்வளோக்க. ஓ மை காட், அதே மாதிரி ஆக்கியோ போடணும்னு நினைக்கிறேன். ஆக்கியோ போடணுங்க எல்லாரும். பசங்க சொதை போட்டானுங்களே. Accio. Confringo. Incendio. Confringo. என்னடா ப்ரொஜெக்டெல்லாம் வந்து அடிக்கிற. Incendio. இன்சென்டிகோ Confringo. Incendio. ஐயோ மாற்றி போட்டேன். பரவாயில்ல, இருந்தாலும் முடிச்சிட்டேன். லைஃபை கொடுத்து. ஓகே, டேரெக்டாக மேப் இருக்க ரூம் அனுப்பிடுவானா. What a relief. ஓகே, இந்த ட்ரையலுக்கான சீக்ரெட் இதெல்லாம் வந்து சண்டை போடுவோம் பக்கத்தில் கண்ணிலே படலை.
Another pensive. School vest uniform. இருக்கிறது கம்மி தான். Revelio. ஓகே, இது நமக்கு என்னது காட்டுதுன்னு பார்ப்போமா? இந்த மெமரியில் என்ன இருக்கு? ஓ, சிலையிலேருந்து கண்ணீர் விழுதுங்க. Your ability to ஒரு மெமரி. transfigure the ஓகே, world அந்த around ஃபஸ்ட்டு you is ஒருத்தி வந்தாலாவ remarkable. அந்த குழந்தை மேஜிக்கை பார்த்தேன் அப்படின்னு சொல்லி What சொன்னால is it? உனக்கு என்ன தெரிஞ்சது? எங்க அப்பா சரியில்லாம இருக்காரு. It is agonizing to see those we love suffer. The drought was years ago, but the pain of losing him is as deep for him now as if it had happened only yesterday. He doesn't need pretty pillars, he needs peace. What if I could help him, Professor? You do so much for your father already. It's not enough. I want to take ஓகே, away அவங்க his அப்பாவோட pain. பிரதரோட சாவு வந்து அவங்க அப்பாவில் தாங்கிக்க முடியல. அந்த It பெயின் is எடுக்கிறதுக்கு என்ன tempting, பண்ண I அப்படின்னு சொல்லி know, கேட்குறேன். to use this magic that you're mastering to transfigure more than the physical world. அதை வச்சு But மேஜிக் human வச்சு emotion என்ன is பண்ண a முடியாதுமா? potent force unto itself. இவ தான் வில்லியா மாறிடுவாள். Even the most well-meaning and competent கதையில நான் witch தான்டா வில்லி cannot அப்படின்னு சொல்லி. possibly know the consequences of irrevocably manipulating it. So I'm to watch as my father's pain destroys him. அது அவர் தான் ஓவர் கம் பண்ணி It வரணுமா? is நம்ம ஒன்றும் not பண்ண your முடியாது. pain to take. இது உனக்கு வர வழி இல்லை, உன்னால் எடுக்க முடியாது. அதுதான் போடா, நான் பார்த்துக்கிறேன் அடிக்கிற மாதிரி பார்த்துட்டு போகிறாள். Every year a student sees something sillier than I could ever imagine in their tea leaves. Oh, Miss Morganach, welcome back to Hogwarts, Professor. That's going to take some getting used to. Professor Rickwood? திரும்ப ப்ரொஃபஸர் ஆகி I'm so வந்துட்டு pleased to hear that you'd accepted the position of Defense Against the Dark Arts, Professor. Sit, Isadora. Tell us about your travels. I was actually hoping that you and the others might join me at my home this evening. There's much I'd like to share with you. That would be delightful. We shall let the others know. Very well. I shall see you then. வந்து போய்ட்டு ப்ரொஃபஸர் அந்தரமா ஜாயின் பண்ணிட்டாப்லே. Another memory. Now to find a way out of here. ரிட்டர்ன் டு த மேப் சேம்பர். குறுக்கோளி, இது மட்டும் குறுக்கோளி கொடுத்துருங்கடா. உள்ளே வர்றதுக்கு இந்த மாதிரி வழி கொடுத்துருக்கலாம்ல. More crystallized stone. That must be the way back to the map chamber. Revelio. மேப் சேம்பருக்கு இங்கே வந்து கண்ணாடி மூலமாக எடுத்து வந்து விட்டோம். ஹலோ ஃபேக் வந்துட்ட பார்த்தீங்களா? அடுத்த வந்து சண்டாம்பளையா? I'm a student at Hogwarts, sir. And this is Professor Fig. Professor Charles Rookwood at your service. Has someone completed the first trial? எஸ், I நான் have, முடிச்சேன், நான் Professor முடிச்சேன். Rookwood. நான் உங்களுக்கு மிக பார்த்த மாதிரி You இருக்கேன். look familiar, sir. I imagine you saw me in the first pensive you accessed, in Gringotts.
So, you found the port key to access Professor Rackham's vault, and you deciphered the map within the locket you found floating above that pensive. I did. I found something that I can't identify floating above the last pensive. Ah, yes. You will find a similar artifact in each trial. You must take care to keep them safe. You will need them to complete the journey we have set forth for you. Once you have them all, we will tell you what to do with them. Very well. Are you able to tell me anything about the next trial? Before you proceed, I would like to speak with Charles regarding the urgent situation involving the goblins. Goblins? The student has seen traces of a powerful dark magic being wielded by goblin kind. They and their mentor, Professor Fig, not only encountered goblins lurking outside of San Bakar's tower, they also encountered a powerful goblin in my vault at Gringotts. I'm afraid it would be wise to halt the trials until we know more. We shall defer to you in this matter, of course. Now then... Wait, Professor. The name Rookwood. Do you think... that there's a connection to Victor? Perhaps, but we can't be sure of its significance, if any. For now, tell me what you saw in the pensive. Before the witch from the last pensive, Isadora, became a Hogwarts professor, she argued with Professor Rackham about using magic to remove pain. Hopefully the next pensive provides more context. For now, we should learn what Ranrock knows. I will be honest, I've no idea where to start. Actually, I might know of someone. I saw Sirona at the Three Broomsticks speaking to a goblin once. They seemed friendly. Well, it's worth a try. See what you can find out. Of course, don't forget... my studies. Yes, sir. Before you go... Professor? Have you encountered swirling traces of magic in the world? Aside from those along our path? Not that I recall. Evidence of the Keeper's efforts to manipulate the power of ancient magic during our time. If I am correct, and I usually am, you should be able to use them to inform and enhance your own magic. Okay, நம்மளோட own magic வந்து enhance பண்ணிக்க முடியும் அப்படிங்கற. நம்மளோட own magic enhance பண்ணலாமா? அது ஒரு அழகிய கிராமம். தலைவர் தூங்கி எந்திக்கும் போது கையில் குச்சோட தான் இவர் போலயே. எல்லாமே போய் படிச்சாச்சு. லாக்ல இருக்கு. ஓ மை காட், லெவல் 18 பண்ணதான் வரும் போலயே. ஓகே, இப்போ நம்ம எங்கே போகலாம்? நம்ம ரூம் ஆஃப் ரெக்யர்மெண்ட் போகலாம். நம்ம வீட்டு ரெண்டு இதை வந்து ஆராய்ச்சி பண்ணப்போ மேப் 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 என்னோட ரூம் ஆஃப் ரெக்யர்மெண்ட் எங்கே இருக்கு? மேப் மேப் I should ask Sirona. Spectacular news! The broom upgrade's ready. Stop by the shop when you can. I'd like to ask you about changing the room's ambience. Of course. What sort of overall look most appeals to you? Actually, perhaps another time. I hope you will come and see me about a pressing and highly confidential matter at your earliest convenience. I believe that we may be able to help each other.
Please see me after class once you have completed the tasks I've set for you. I would like to teach you Descendo, useful for pulling objects to the ground. Okay, artifacts invert பண்றதுக்கு தந்தது. ஒரு இது ட்ரெஸ் கொடுத்துருக்குது, ஒரு இது தொப்பி கொடுத்துருக்குது. நைஸ். சூப்பர்மேன். ஓகே மக்களே, அடுத்து பீஸ்ட் கிளாஸஸ். அலோகா மரகத்துக்குமா இதுதான் இப்போதைக்கு தேவை. ஆனால் நிறைய தான் பல்ஸ் தான் நம்மகிட்ட ஆல்ரெடி இருக்குல்ல, பல்ஸ் தேவை வந்து இதுக்கு போகலாம். மேப் உள்ளது எங்கே இருக்குன்னு சொல்லுங்க. இங்கே இருக்கு, அது பக்கத்துலேயே ஒரு இடம் இருக்கு நமக்காக. போவோமா, அங்கேருந்து ஆரம்பிக்கும். பாட்டு போகிறான். என்னோட அளவு மறக்கத்தில் நம்ம எல்லா கதையும் திறக்கிறேன். கதை திறக்கிறக்கே கற்றுக்கணும் போல இருக்கு. Hello again, Mr. Moon. Oh, I was hoping to see you again, my young friend. Gladwin Moon, Hogwarts caretaker, at your service. First, please allow me to apologize if I seemed a bit unsteady when we last met. I'm afraid I had a rather disconcerting encounter. Although I hear your visit to Hogsmeade was even more eventful than mine. I suppose you could call it eventful. I certainly wasn't expecting a troll attack. Oh, of course not. And from what I understand, the village was lucky you were there. In fact, my recent visit to Hogsmeade is the reason I was hoping to bump into you. I could use your help with something. Yes. Do you see that curious statue over there? Watch what happens when that light changes from day to night. நைட் ஆக்ஷன் பண்ணல ஜொலிக்குது. Now, if you wouldn't mind humouring me for a moment, see if you can remove the moon from the statue. Ooh, odd little contraptions, aren't they? It seems the statue vanishes once the moon is removed, which, incidentally, can only be done at night. Why don't you hold on to that one for now, and I'll explain more as we walk. Ever since that fateful day in the village. வீடுங்க பற்றி யாராவது இதில் எதாவது நான் சொன்ன மாதிரிலையே பல்ஸோ Those curious statues have begun appearing about the castle. A fair number have been strewn around Hogsmeade. Someone, it seems, is trying to torment me. You see, that day in Hogsmeade, I turned a corner and came face to face with a boggart, or shapeshifter, if you will, which takes the form of whatever scares you most. This one took the form of a demiguise.
A demiguise? Yes! Terrifying creature that can see the future. Wholly unnerving. I encountered one when I was a lad in Korea. Terrible experience. Those statues are demiguises. The moons, I assume, are an uninspired play on my name. Some jackanapes used a boggart to learn my greatest fear and use it against me. I have my suspicion as to the scoundrel or scoundrels responsible. It is my hope that they will slip up and reveal themselves as the statues disappear. That is why I need your help in removing the statues. Okay, the statue remove A couple of reasons, frankly. First, your daring do against those trolls in Oxford has gained you a reputation for fearlessness. Second, as macabre and hideous as a demiguise is, most would find my fear of them unwarranted. You, however, have seen how they affect me. I'm at my wit's end, young friend. I simply can't bring myself to go near them. In fact, I know of 2 statues right here in the faculty tower. Perhaps you could start simply by removing them, so I can go about my evening duties. Why would I do this? Seems all risk and no reward. Oh, rest assured, there's very little risk, and there is, in fact, a reward. I will teach you a particularly useful spell. First, you know how to cast a disillusionment charm, correct? You'll want to do that before wandering the tower at night. Next, you'll notice that the door is locked. However will you get in? Alahomora, that's how. But what about curfew? Curfew? Oh, tosh! I sense you're a bit like me when I was your age. Oh, the scorn was my oyster. And I took advantage of it. Everyone loved me for it. Oh, those were the days. Now, you'll find one statue in the prefect's bathroom and the other in the hospital wing. Good luck. Okay, 2 statue இருக்குதான் நம்ம பாத்ரூம்ல ஹாஸ்பிடல்ல இருக்கு. Okay, space, yeah. Speed வந்துருக்கலாம். வந்துருந்தாச்சு. Hello, Hamora. இந்த அலோக மரம் எங்க இருக்குது? Approach. பக்கத்துல போய் கொடுத்தாது இது பண்ணி போல. என்னடா லாக்ல Thank you for the follow. ரெட்டும் கிரீனும் சேர்ந்து அன்லாக் பண்றது. Well done. You're in. Remember, use a disillusionment charm so no one claps eyes on you. This is a restricted area of the castle. Lumos. ஐயோ Lumos.
Testing reveal or reveals authority figures enemy location. Blah blah blah. இதெல்லாம் பேசிக் ஸ்பெல்ஸ் தான் காமிக்குது. எசென்சியல் பேசிக் கேஸ்ட்டு ரிவாலியோ போர்ச்சுகோ ஸ்பெசிஃபை ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்துடும். மேஜிக் த்ரோ அழகாக முறைப்போ வந்துடும். இது இதைத்தான் சொன்னாங்களா, பக்கத்தில் போயிட்டு எஃப் கொடுப்போம் மறைஞ்சு போயிட்டு. நம்ம இது தெரியாமல் சண்டையை போட்டோங்க அவசரம். அது இருக்கீங்களா மேலே ஒருத்தர் நின்றுருக்காம பித்தேக்கிறேன். தலைவரை இதுக்கும் மேலே எவ்வளோ போகணும் நான். இன்னும் ரொமான்ஸ் பண்ணிட்டு இருக்கு இந்த ரெண்டும். தடை செய்யப்பட்ட பகுதிகளை வந்து தாறுமாறா தேடி நிறுவனம். ஒரு சிலையே காணாமல் போயிருக்குது. This must be the prefect's bathroom. Oh no. ஓகே, ரெண்டு பக்கம் திறந்துருச்சு. ஆக்சுவலாக அந்த கேட்டில் வச்சுக்க என்ன இதில் வச்சுருக்கானுங்கன்னு தெரில. But it's okay. Revelio. Hello, Hamora. Asylum mask. ஐயோ, எல்லா புராணங்களும் உள்ள வரணும். எல்லா புராணங்கள் அந்த பக்கம் தண்ணி திறந்து ஓடிக்கின்னு இருக்கு. ஆறா எதோ வேடிக்கை பார்த்துட்டு இருக்கான் பாருங்களேன்.
போட மாட்டேன். Handy resource indeed. Your Revelio. At the moment, no. Plenty of other perils and pitfalls to send them my way, though. Well, I suppose I should begin my rounds now. இங்கே தான் வர I suppose Professor Black is fair. மாட்டிட்டோங்க. Students கைத்து are கஷ்டம். terribly disappointed about Quidditch being cancelled. மாட்டிக்கணும் மேலே கஷ்டப்பட்டு வந்து மாட்டேங்க. அந்த முக்கில் போய் உட்காந்துருந்துக்கணுமோ. I have a few questions about the demiguise statues. Oh, very well. Do you know who is behind the demiguise statues? No, but I suspect the motive is jealousy. People have always been jealous of my skills, popularity, and dashing good looks. No one is above suspicion. Why can't you get the demiguise modes yourself? As I mentioned, I have an intense aversion to demiguises. Perhaps one day I'll tell you more about it. Whoever planted the statues everywhere knows about my fear and is seeking to make it my ruin. How do I remove the demiguise statues? They each hold a moon that can only be extracted at night. Once removed, the statues simply vanish. I have nothing more to ask. Okay, Come and நான் see me போயிட்டு once வரேன். you've found the two moons. ரெண்டுத்தையும் கண்டுபிடிச்சிட்டேன்டா. நான் அப்படி ரிலாக்ஸ் பண்ணிட்டானுங்க. இதை யூஸ் பண்ண வேண்டியதான் பேசாமல். வாங்கலை அவனை வெடிக்க விட்டுரும் இடத்த ஃபுல்லாக. Revelio. Revelio. ஓகே, ஒன்றா தான் எடுக்கணும் போல. நல்லபடி எடுத்துட்டோம். நல்லா காமிக்க மாட்டேங்க. மீண்டும் மேலே ஏறி செல்ல வேண்டும். ஹாஸ்பிட்டல் ரூம் வரைக்கும் போனாங்க. போன இடத்துல பிடிச்சி போட்டா. எங்கேருந்து வந்தானே தெரில. இவனை சிலையாக்கிறோமா? போடா சண்டை போட்டு ஓடப்படா. Students are terribly disappointed about Quidditch being cancelled. I had planned better Hello. galleons on Hufflepuff this season. Hufflepuff? Or Ravenclaw? Anyway, I had high hopes for Hufflepuff. I was finally going to learn the Quidditch rules. இப்போ இந்த ஹெர்பாலஜி கிளாஸில் இருந்தவர் தானே? ஹெர்பாலஜி ப்ரொஃபஸர். How's that? Well, all of the teamwork and the flying about and the golden stitch. நாங்கள் வெளில விட மாட்டாங்க போல இருக்கு. I suppose I should pay closer attention in the next match, if there ever is one. Show yourself. Ha!
My instincts are never wrong. I knew someone was intruding here. புடிச்சு போட்டாங்க இந்த கேள்வி அதோட பிடிச்சிட்டா இருந்தாலும் நான் எடுத்துட்டேன் Oh no. Revelio. பெரிய மாதிரி அப்பவும் குத்த வச்சு அங்கே வந்துருந்துருக்கலாம்ல நான் வாட்டு வந்த வழி தெரியாமல் போயிருந்துருப்போம்ல செக்யூரிட்டிக்கு 4 இடத்துல பாட்டி வச்சுருக்கானுங்க அவனை இப்போ தானே பண்ணுவேன் அப்படி நம்ம இருக்க இடத்துல அடிச்சிட்டோம் பார்த்துட்டான் என்ன சண்டைக்கு தயாராகிறோன்னா என்ன வச்சுக்கலாமா Revelio. Accio. Revelio. பாருங்களேன் பெருசாக ஏதாவது விட்டாதான் உண்டு அப்பவும் நான் வர மாட்டேங்க பாருங்களேன் ஐயோ பார்த்துக்கோனே ஆஹா போஸ்ட் வந்துட்டே ஆட்டையை போட்டு Hello, Mr. Moon. I have the moons you asked me to collect. Oh, goodness! You're as fearless as I'd hoped. An excellent start. If we can collect more, it may shed some light on who's behind all this. No, of course, I first suspected Peeves. He drove the previous caretaker, Rancorous Carp, to an early retirement with his intolerable buffoonery. But that does not explain the boggart in Hogsmeade, does it? No. I am determined, with your help, to discover the identity of my tormentor. Okay, definitely intriguing. I'd like to help you solve this mystery. You, my friend, are a gentle person and a scholar, and I have something to offer in exchange for your assistance. Now, remember, the moons are only retrievable at night. Thus, I encourage you to use a disillusionment when necessary. How many statues are there to find? I don't know precisely, but I've spotted dozens. Dozens. Seems they're everywhere I look. You have your work cut out for you, if you were to ever unravel their meaning. You mentioned offering something in exchange for my assistance. I did. Once you've brought me enough moons, I'll show you even more powerful forms of Alohomora. Not every lock is as easy to pick as the faculty towers. Understood. I shall keep an eye out. I appreciate that. Oh, and I knew you were the one to ask for help. Keep at it so we can solve this mystery. Hey, Kitty. Alohomora basic spell.
The man behind the moons. இப்போதைக்கு அது வேண்டாம். பீஸ்ட் கிளாஸ் போவோமா? டாக் ஃபீட் அண்ட் ரெட் கப் போயிட்டு மெடமஸ்டஷா பென்டாச்சுலா அண்டு மண்டர் எடுத்துகிட்டு இது பண்ணணுமா? அதை எடுத்து யூஸ் பண்ண சொல்கிறானுங்க. அரஸ்டோ மொமெண்டம். இன்விசிபிலிட்டி போர்ஷன் அண்ட் தண்டர் ப்ளூ சேர்த்து யூஸ் பண்ணணுமா? ஆனால் டிஃப்ரெண்ட்டாக கிடைக்கும். டிசண்டோ முடிச்சுனா அழகாக ஒரு 2 இது கொடுக்குறாங்க. நைட்டில் தான் முடிக்க முடியும் போட்டிருக்கான். ஃபஸ்ட்டு இதை கற்றுக்கலாமா? போயிட்டு அங்கேருந்து அப்படியே ஸோ இங்கே பறந்துடலாம் இல்லையா? இந்த எலும்பு எந்த பிஸ்டுக்குள்ள இருந்தோ இல்லையே. நிறைய பலூன்ஸ் இருக்குது பாருங்களேன். ஒரு எடுத்து உடச்சிட்டு போவோம். வேர் ஆர் யூ பலூன்? காணுங்க. நாம் டேரக்ஷன் வந்துட்டோம். திருப்படா வண்டியை திருப்படா. Ui. Oh, here's a pleasant surprise. ஆனால் என்கிட்ட இந்த லீஃப் இல்லையே. மெல்லோ ஸ்வீட் இல்லை. Revelio. நாங்கள் செத்துட்டாளா? Levioso. Accio. Expelliarmus. Incendio. No. There we go.
Revelio. Landing platforms. Accio. ஓகே, இந்த பீன் பிரிட்ஜ் டவர் மேலே போய் பறந்துட்டு வரும். வானத்தில் நம்ம இருக்கு பாருங்களேன். மெல்லோ ஸ்வீட் இல்லாமல் மெர்லின் ட்ரையில் முடிக்க முடியாது. ஆனால் மெல்லோ ஸ்வீட் நம்மகிட்ட கிடைக்க மாட்டேங்குது. என்கிட்ட போய் வாங்க தான் செய்யணும். இப்படி போகும்போது ஸ்வைங் இப்படி சுற்றிட்டு போகிற மாதிரி அல்டேட்ஸ் போகிற மாதிரி கொடுத்தா கொஞ்சம் நல்லா இருந்திருக்கும். நம்ம ஆல்ரெடி இந்த இடத்துக்கு வந்திருக்கோம் போல இருக்க. That's it. என்ன இடங்க? எனக்கு பார்ப்போமா என்ன இடம்? We cannot dismount in here. மேப்போட இறுதின்னு நினைக்கிறேன். I hope Rookwood knows Revelio. what he's doing. What? You let Nora Treadwell go? Benito. Protego. Accio. Get still bad, that one. He's on Stupid. Petrificus Totalis! Damn you! Accio. Incendio. Expelliarmus. Confringo. கன்ஃபிங் அப்புறம் பறந்துட்டான். When you have a cloak like that, who can blame a girl for... Revelio. Ta-da. It's Totalis. Perhaps not the best place to be caught alone. இதை காப்ளின்ஸ் கிட்ட பண்ண சொன்னானுங்க. Everyone in Upper Hogsfield shudders when they see me. ஓ எல்லாருமே லெவல் 20ங்க. நம்ம இன்னும் அந்த லெவலுக்கு வரல. அதனால் இப்போதைக்கு இந்த வேண்டாம். ஓனாயா?
தெரியல ஒன்று சுற்றிட்டு இருக்கேன் பார்ப்போமா. Revelio. Glacius. Corso. Confringo. இந்த இடத்துக்கு என்ன வந்திருக்கோமா? Revelio. இது கூட சண்டை போட்டு போமா? Accio. Levioso. Protego. Stupefy. Expelliarmus. Incendio. சாகலையா என்ன? இப்போ செத்துருச்சு. டாக் பட் டங்கம். Confringo. Glacius. Glacius. இன்ட்ரெஸ்டிங்ல என்னெல்லாம் கிடைக்கும். Alleviated duck, it stunk. Yeah, take it. Repulso. Glacius. என்ன அங்கே வர மாட்டேங்குது. Confringo. அந்த பக்கம் போயிடுச்சு. நம்மளும் அந்த பக்கம் போவோம். மண்டை மேலே பிறந்த ரொம்ப நம்ம எங்கிட்ட வந்து அது அங்கிட்ட போகுது. Glacius. Repulso. Confringo. மேடம் கொகுவாக்கிட்ட போவோம். கொகுவாக்கிட்ட ஆமாம் மட்டும்தான் லைக் மேடம் கொகுவா எங்கே இருக்காங்க? ஓகே ஹாக்வர்ட்ஸ்குள்ள முதல்ல போவோம். உள்ள போய்ட்டு எங்கே இருக்கான்னு தெரிஞ்சிடும். இவ்வளோ தூரம் வந்துட்டோம் பறந்தே பேரில். இதில் மேப் டெலப்டேஷனே மறந்து போயிருதுங்க. எனக்கு மெர்லி சேலஞ்ச் கொடுக்கலாம் பிரச்சனைடா. பக்கத்தில் இந்த லீஃப்னு சேர்த்துக்குங்கடா. ஹாக்வர்ட்ஸ்குள்ளே வந்துட்டோம். ஹாய் குகன் 77 வணக்கம் ப்ரோ. வணக்கம். வாங்க வெல்கம் டு அவர் சேனல். டைபிடிப்புமா அந்த இடத்துல.
Have you finished? Reporting back, Professor. Assignments all finished. Well Assignments done. எல்லாம் முடிச்சிட்டு, Shows good discipline. Wisdom is a golden snitch, as they say. And you're proving a skilled அதற்கு seeker மொத்தமா in லைக் that பண்ணி regard. ஷேர் பண்ணுங்க Let மக்களே. us practice our restore சப்ஸ்கிரைப் momentum. பண்ணுங்க. A charm, incidentally, created to stop quaffles from plummeting straight to the ground during a Quidditch match. ஓகே, மேலே இருந்து கீழே விழும்போது யூஸ் பண்ணலாம் போல. Precise, deliberate movements. டன் 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 டன். கீழே இறங்கி ஓடி மேலே ஏறு. அப்படியே வந்து கீழே இறங்கிடு. அவ்வளோதான், முடிஞ்சு போச்சு. Restore momentum. ஓகே, எனிமீஸோட இது வந்து அப்படியே பிளாக் நினைக்கிறேன். Very good. எங்கே இருக்கு இந்த ரெஸ்டோர் மொமெண்டம்? இருக்கு. I recommend practicing your new spell as much as possible. Perhaps Get up, before please. That's it. Keep it up. அரெஸ்ட் பண்ணிட்டு அடி வளர்த்துறேன் உண்மையில். ஓகே ப்ரொஃபஸர், குட்டியை தர குட்டிங்க கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும். Professor, do you have a moment? Yes, what is it? In class, I heard you mention the Toyohashi Quidditch team. I பற்றி சொன்னீங்களே. The Toyohashi Tengu are from Japan. ஜப்பான்லேருந்து இருந்தாங்களா? Known for their rigorous training. They practice near the Mahutokoro School of Magic, often battling both tempestuous seas and violent storms, in addition to each other. Tournament play is almost always easier for the Tengu than their training sessions. I take it you're a fan. Fan? I was being groomed to play on their team. And I would have been a Tengu if not for a bit of bad luck. டெங்குல சேர்ந்துருப்பா போல. எல்லாத்துக்குமே I know கொஞ்சம் that feeling. Some things are simply out of our control. And some things are in it. I should have known better. I made my own luck. I was betrayed by someone I trusted. I did not see clearly and I paid a dear price. My best friend Asuka and I were being groomed to play on the team together. I as keeper and she as chaser. She was breathtaking. She once corkscrewed through 3 players and scored before they even turned their heads. But as tryouts for the Tengu got closer, she panicked. I did not realize the extent of her panic until it was too late. She wanted so desperately for both of us to play together that she had slipped Felix Felicis into our tea before we were to show them our skills. Liquid luck? That's illegal, isn't it? It is indeed. I knew within minutes that something was different. I had never played so well. And Asuka was playing more beautifully than I had ever seen. When I confronted her afterwards, she admitted what she had done. I withdrew from consideration immediately. But it wasn't your fault. You didn't know about the potion in the tea. It does not matter. My flying that day was not my own. I could not live with myself. So I withdrew and explained to them why. I burned my broom in disgrace. What happened to Asuka? Did she burn her broom as well? Asuka played for the Tengu for 2 seasons. You didn't report her. Tell them what she'd done. Her fate was not mine to decide. My fate is in my hands, as your fate is in yours. Thank you, Professor. I shall remember what you've told me. அதே போர்ஷன் தான் இவளுக்கும் கொடுத்துருக்கா. பட் இவளோட மனசாட்சி இவளை வந்து தடுத்துருச்சு. Well done. You are on your way to mastering Arresto Momentum. சண்டை போறதுக்கு நினைக்கிறேன். What are you doing out here? Challenging you to a game of Summoner's Court. I think it's time you faced a real opponent, outside of Ronan's little lesson in charms class. Summoner's Court isn't just a game. It's a battle of skill. A test of a witch or wizard's mettle. What say? I'm in. Let's do it. Brilliant.
Summoner's Court, பிடிச்சல நினைக்கிறேன். the ever-changing game. Akio. Damn want. Akio. மாத்தி தூக்கிட்டியடா பைத்தியமே. 20லே நில்லு ஓடிராதங்கிட்ட. Akio. என்னோட தட்டி நிப்பாட்டிட்டாங்க. ஐயோ. All in the wrist. ஆக்சுவலாக இந்த பால் இங்கேருந்து எம் பண்ண அந்த பாலுக்கு போயிடுச்சு. திரும்பவும் தெரிச்சு. Lucky shot. Akio. அடிச்சிட்டாங்க. முடிச்சிட்டான். Nothing to it. வலிவிடு தம்பி. Akio. முடிச்சிட்டேன். ஓ 10 பாயிண்ட் லீட்ல வெற்றி பெற்று விட்டோம். Not bad. Well done. You beat me. போயிட்டு வந்த தம்பி. Bit of good luck. That's all. ஒன்னும் லக் I'm இல்ல. not lucky. I'm simply better than you. All right, fine. You're right. You're better than me. I'll let the others know you're good enough to keep playing. The others? I lost 7 matches in a row to Samantha Dale. The others who play Summoner's Court thought that if you couldn't beat me, you wouldn't be enough of a challenge. Chin up, Leander. Keep practicing and you'll get better. I suppose you're right. I'll let the others know that your metal's been tested and that you passed. Map. On the map. எங்கே போகணுன்னே தெரியாது. நம்மளது ஹாக்ஸ் மீடு போகும்போது நம்ம பார்த்துக்கலாம். ஓகே ஜேபிபின்ஸ்ட்டு இருக்கும். ரோல் போகிஸ் ரோலை கண்டுபிடிச்சி அது கூட சண்டை போடணுமாங்களா? கோப்ளினுக்கு போய் ஹெல்ப் பண்ணிட்டு வருவோமா? இங்கே போய்ட்டு அங்கேருந்து பறந்து போயிடலாம். Goblin. After what Ranrock did to that goblin banker at GamerZz, I shouldn't be surprised at what happened to Arn. Hello, Mr. Semi. What can I do for you? What do you have for sale? நம்ம யூஸ் பண்ணதெல்லாம் விற்றுருவோமா? வச்சுக்கோ, உனக்கு தான் மாஸ்க் வந்துருக்கு. அதை நம்ம பார்க்கவே இல்லை பாருங்கள். இப்போ நான் பார்க்குறேன். உனக்கு தான். ஓ
என்கிட்ட 2 இருக்கு. இருக்கட்டும், அதை நான் பார்த்துட்டு கொடுப்போம். I hope to see you again sometime. முகமுடி எதுக்கு வந்துருந்தது? வாயில் சுட முடியுது. வாயில் போட்டால் 10 புல்லட் கீழே விழுந்துடும். மேஜிக் வாயில் போட்டு ரிஃப்ளெக்ட் ஆயிரும். நம்மளோட டேலண்ட் spells repulse accio mastery எடுப்போம். எத்தனை பேர் இருந்தாலும் தூக்கி பக்கத்தில் வச்சுக்கலாம். பொறுமை இருங்க. Revelio. Expelliarmus. Protego. Confringo. Glacius. Arresto Momentum. Stupefy. Confringo. Protego. ஓடிடுச்சிங்க, ஓடாத. Not my fault you're a deadly great spider. Revelio. இங்கே தான் இருக்கு பாருங்களேன். லா 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 லா. Protego. Revelio. Glacius. Capulso. Confringo. என்ன பண்ணீங்க? Expelliarmus. Levioso. Accio. Incendio. Revelio. Protego. Stupefy. Confringo. Glacius. Capulso. Arresto Momentum. மாடு இனியும் ஓடுற ஒன்றும் பண்ண மாட்டேன். A castle. I heard something. Revelio. Seems like a quiet night. டார்க் மேஜிக் வருதுங்க. டார்க் மேஜிக் இங்கே இருக்குது. Past the ruins. I'm on the right track. Incendio. Revelio. Incendio. Protego.
அடியாத்தி எங்கே வந்துச்சு? Incendio. Accio. Levioso. Incendio. விட்டு வாமே. இந்த கேப்பில் இருக்குது. இந்த கேப்பில் யாரும் உடஞ்சிருச்சு. என்ன பண்ணுறீங்களாடா? Levioso. Accio. Depulso. இப்படி வர்றது பாதே இல்லைங்க. எப்படி வருவாங்க தெரியல. இந்த ஓட்ட வழியா? ஓகே, ஒன்று எடுக்க வந்தாச்சு. உனக்கும் அதே மாதிரி எதுவும் இருக்குமோ பாதை? Revelio. Revelio. மேலே ஏறுற மாதிரி இருக்கு நினைக்கிறேன். Glacius. Accio. Levioso. Golium Leviosa. சரி, இருக்கட்டும். அப்புறமா என்னன்னு பார்ப்போம். Just how unfortunate for you. Potato. Stupid one. Accio. Incendio. Stupid one. Expelliarmus. Go too hard. Accio. Levioso. Incendio. Stupefy. Stop! Expelliarmus. One less poacher in the wizarding world. Accio. கீழே விழுந்ததில் ஆட்டோமேட்டிக் என்கிட்ட வராதாடா? Revelio. ஆட்டோமேட்டிக்காக வர மாதிரி இருந்தால் முதல்ல தான். An encampment. This must be it. I could fall dead asleep on my feet, I could. Expelliarmus! How nice of you to stop by. Expelliarmus! Accio. Incendio. No! Protego. Levioso. Looks as if there's more than one way to enter. என்னங்க இது? Revelio. இங்கே ஏதோ ஃபோர்ட்ரஸ் மாதிரி வச்சுருக்கானுங்க. ஓகே, காப்ளின் இருக்கிற இடமா? We should have killed that traitor arm when we took his cards. Could it be Petrificus Totalis?
அங்கே உங்கள் யாராலும் குப்பரை பிடிக்க வச்சுருக்குறேன், நிறைய பார்க்குற மாதிரி இருக்கீங்க. Revelio. Totalis. ஒருத்த மட்டும் அங்கே மேலே இருக்கான் பாருங்களேன். அது ஒரு பக்கத்தில் எடுத்து அடிச்சிடுமா? Hello, Goblin. How many of you are there? Enjoy suffering this for a bit of dying, are we? You won't survive this, my young friend. Accio. I won't rest. Confringo. Protego. Me puedo cagar el soldado. Brave mistake. Enjoy suffering, do you? If only Ranrock were here to see this. Incendio. Not Accio. Protego. எவன் அடிக்கிறான்? பாவடா. அண்ணே வணக்கம். Incendio. Protego. Expelliarmus. That was quite something. Now, to free Arn's cards. Accio. Levioso. Accio. Levioso. கரெக்ட் எங்கே இருக்குது? Revelio. இதுதான் கரெக்டா? இது என்ன Quite an தெரியலங்க. enchantment. The carts are returning to Arn. ஓகே, திறந்துடுன்னு அதுவே போய் பார்க்கலாம். போய் வா ராஜா, போய் போகிறோம். மல்லோ ஸ்வீட் இல்லை. Expelliarmus. Levioso. Accio. Incendio. இது என்னது போட்டாலும் அடிக்க மாட்டேங்குது. Confringo. Arresto momentum. Glacius. Catulso. அந்த காப்ளின்ட்டு போனால் காப்ளின் நமக்கு என்ன தருவான்னு தெரில. Revelio. ஹலோ கோப்ளின்.
உன் கார்ட் உங்ககிட்ட வந்து சேர்ந்துருச்சா? Here for my wares. On, I have good news. Your carts are on their way back. I don't know what to say. Any hope I have of getting my belongings back was quickly fading. Ranrock's lot called me a fool for believing in the good in wizard kind. Thank you for proving them wrong. ரொம்ப The ones கஷ்டப்பா. I faced were determined to make things difficult. Oh, I'm glad you're all right. Oh, I can't wait to have my things back, especially my paints. You know, you've inspired me. I've been dealing with witches and wizards for years. We've always got along just fine. Perhaps my next piece will be a tribute to all that is good between us. உனக்கு இதாகட்டுக்கலான்னு பார்க்குறாடி. What's நன்றி. a nice idea, Ron? I wish you luck with it. Oh, I can't wait to get started. Thank you again for all you've done. நன்றிகள் பல. All the best to you. Once my cart arrives. Revelio. Hello, Hamora. Hello, Hamora. Revelio. அசைலம் மாஸ்க். இதே மாஸ்க் தான் இப்போ நம்ம போட்டிருக்கிறது. பாருங்க, பரவாயில்லையே, எடுத்துக்கலாம். இது ரெண்டும் லெவல் 17 39 இருக்குது. லெவல் 18 32 தான் இருக்குது. என்னடா டேய், லெவல் 17 41 லெவல் 19. Revelio. மகளே, வீட்டை எம்டி பண்ணியாச்சு. எங்கே போகிறதுன்னு தெரியலையே. ஓ, அடுத்து ஒன்று அவைலபிளாக இருக்கா? ரூம் ஆஃப் ரெக்யர்மெண்ட்டில் இல்லையா போடும். போர்ஷன் நம்ம அதிகமாக யூஸ் பண்ண மாட்டேங்கிறோம். ஹெல்த்தில் யூஸ் பண்ணலாமா? மேப் போவோம். ஆக்ஸ்மேட் போயிட்டு ப்ரூம் ஸ்டிக் அப்கிரேட் பண்ணும். அப்கிரேட் பண்ணிவிட்டு என்ன பண்ணலாம் யோசிப்போம். I've always said that travel broadens the mind. If anyone ever knew how to keep muggles out, it was Hengist. Welcome back. I've arranged a special price on the broom upgrade for you. I truly appreciate all of your help. இவ்வளோ 1000 வச்சுருக்கான், 1000 காயின் வச்சுருக்கான் பாருங்களேன். தேவையில்லை. Thanks for stopping by. Hope to see you again. போய் போர்ஷனாக தான் வாங்க. மிஸ்டர் பிப்பின்ஸ் இந்த இருக்காரு. மிஸ்டர் பாப்பின்ஸ்
Historically speaking, there's never... It's always nice to see a familiar face. Actually, அந்த ரெண்டு ஸ்பெல் கிராஃப்ட் குள்ள வாங்கணும்ல. Let me know if there's anything else I can do. இஷ்டங்க. இது போர்ஷன் குள்ள இது வந்து ரோல் புகே சண்டை போட்டு வாங்கணும். ரெண்டு போர்ஷன் ஏதாவது வச்சுருக்காங்களான்னு பார்ப்பாங்க. இதெல்லாம் அந்த ரூம்குள்ளே யூஸ் பண்ணுறதுன்னு நினைக்கிறேன். Let me know if there's anything else I can do to help. உங்ககிட்ட ஒன்றும் இல்லை, எனக்கு இப்போதைக்கு தேவையானது. நான் மிஸ்டர் பாப்பின்ஸை பார்க்குறேன். பாப்பின்ஸ் எங்கே இருக்காரு? கிட்ட தான் போகிறேன். Oh, lovely cat. Again, we have everything a young student might need when it comes to potions. Have a good look around. Focus, Thunder Brew, Invisibility, Maximum. Thunder Brew 1000 போட்டிருக்கான். இது 1600. Invisibility 500 போட்டிருக்கான். A wise decision. Thank you. அப்படியே ரேட்டை கூட்டிட்டு 500லேருந்து 1000. எல்லா இடத்துலையும் ஒரே ரேட்டு தான் போல விற்கிறதுல. பாரபட்சமே பார்க்க மாட்டோம் அப்படின்னு வச்சுருக்காங்க நினைக்கிறேன். எல்லாத்தையும் விற்றுரும். I hope to see you again. Farewell for now. A wise decision. Thank you. I hope to see you again. Farewell for now. ஓகே, இது போர்ஷன் தான் யூஸ் பண்ணுமா? சரி, நம்ம போய் ப்ரூவ் பண்ணும்போது புக் பண்ணிக்கலாம். ஓகே மக்களே, இங்கே வந்து விட்டோம். நம்மள என்ன பண்ணலான்னு இங்கே போயிட்டு என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னு பார்த்துட்டு அத்தோட அந்த லைவை வந்து எடுத்துக்கலாம். Aloha Mora. Aloha Mora. Revelio.
இல்லை உள்ள ஒன்றுமே இல்லையா அங்கே? ஒன்றுமே இல்லாத இடத்துல தான் கூப்பிட்டு வந்தீங்களாடா? Hello there. Nice to see you. சாப்பாடில் போய் ஆட்டி விட்டு வந்துடலாம். Hello, Miss Ryan. I wanted to thank you again for your help with Rookwood and Harlow the day of the troll attack. Sirona, please. And I was happy to help. Oh, those two are nothing but trouble. Oh my Glad you god, and your friend were here character when they voice found you. I am too. You were speaking to a goblin here that day. Yes, Lodgok. He's a friend. Oh, நீங்கள் நம்புவீங்களா அவரை? I was surprised that you seemed friendly with a goblin. I've known him for years. We met when I was waiting tables here as a student, well before I bought the place. He was cordial enough, but we weren't friends then. His mistrust of wizard kind ran deep. But you're friends now? We are. Hadn't seen him in years when he came in a few months ago. But he recognized me instantly, which is more than I can say for some of my own classmates. Took them a second to realize I was actually a witch, not a wizard. Not all goblins are like Ranrock and his loyalists. Lodgok is as worried as the rest of us about what's been going on. In that case, I'd like to talk with him, about Ranrock in particular. Where might I find him? I assume your interest is to do with the rumors I've heard about Ranrock working with our friend Rookwood. It is. If he's not here, you might find him doing business at the Hog's Head. He's a trusted metal trader. You should mention that we spoke. He can, understandably, be wary of witches and wizards, even ones as young as you. That said, if you're looking for information on Ranrock to help rein him in, you'll find an ally in Lodgok. உங்களை பற்றி உங்களுக்கு என்ன தெரியும்? Ranrock and Rookwood are working on together. Not much more than the fact that they seem to have some sort of uneasy alliance. Friendship between wizards and goblins is rare enough, but between those two, they each want something the other has. I can guarantee it. That said, I fear they're like a two-headed serpent. Both will need to be taken down to stop whatever scheme they may be plotting. You seemed unfazed by Rookwood and Harlow the other day. They don't scare you. They're bullies. Plain and simple. Never tolerated them in my own life, and certainly won't tolerate them going after my friends. Don't misunderstand me. They're dangerous wizards and shouldn't be trifled with. They should, however, be confronted and reminded, whenever possible, that the rest of us have each other's backs. Thank you, Sirona. If you find Lodgok, please give him my best. I don't know what you've done to make such powerful enemies, but please, watch your back. Okay, look for Lodgok at Hog's Head. Okay, ஒரு அப்புறமா நம்ம தேடி போவோம். நம்ம அதுக்கு முன்னாடி நம்மளோட ரகசிய அறைக்கு போய்ட்டு வரணும். Secret rooms. இங்கே தான்டா வச்சுருந்தேன் வேணும். இங்கே இருக்கா? மாஸ்க் புதுசாக எதுவும் வந்துருக்குது. தேவையில்லை. ஓ மை காட், அதுக்கு லெவல் 20 வந்து நம்ம லெவல் எத்தனை மொழி? This will be more useful when I have something to identify. Holy bogies. It's time to fight மக்களே. ரோலஸ் எங்கே இருக்குன்னு பார்த்து அடிக்கணும். அப்படி இல்லை.
Decorations. பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கலாம் போல இருக்க. எனக்கு இதை வளரணும். இங்கே விதை வாங்கலாம் கிடையாதுண்ணே. I'm told that last... Welcome. Come on in. Let's Right. Oh, yes. Now, you let me know if there's anything else I can help you with. Now, you let me know if there's anything else I can help you with. No one can say I don't keep a stacked shelf. வெளில வாடா, வளரட்டும். தண்டர் ப்ரூ செய்கிறதுக்கான நேரம் வந்துருச்சு. ஓகே மக்களே, அதெல்லாம் பூவாகட்டும். ஓகே மக்களே, இதோட நம்ம இந்த லைவ் எண்ட் பண்ணிக்கலாம். சேவ் பண்ணிக்கிறேன். மக்கள் இதோட லைவ் எண்ட் பண்ணிக்கலாம். தேங்க்யூ ஃபார் ஜாயினிங். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் அண்ட் உங்களை தீமன்ற அடுத்த லைவ் மீட் பண்ணுறேன். டில் தென் சைனிங் ஆஃப் ஆல் யுவர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கேமர்ஸ். பை கைஸ். பாய் மக்களே, பார்க்கலாம் நாளை லைவில்.